You are listening to kechhatapodcast, and today is day number 34. Is it 34? 35? I don't know. I've lost Right. count, man. Yeah. Day number 34, 35 of quarantine. This is episode 20, and we've not come up with a title yet. Yes. तर टाइटल चाहिँ आउँछ जस But टाइटल चाहिँ hopefully by the end of the episode. या होइन आउँछ पनि होइन अनि त्यो टाइटल चाहिँ हाम्रो त्यो टाइटलमा हुन्छ कि when whoever is listening to this will know the title before we put up a title. Yeah, makes sense. Bro, paradox, bro. Makes Paradox sense. again, bro. How cool is that? Yeah. Anyways, man, Ayush, like, How's it been, man? Ayush, first. Bro, अहिले त okay. For a change, होइन? For a change, I mean, ठिकै छ यार. For me. Okay. People might say, oh, you are privileged, oh, you're not supposed to do. I'm like, I don't know, man. I mean, agreed that I'm privileged, agreed that अब हुन्छ नि छ सेभिङ्स अकाउन्ट छ 3टा एउटा फिक्स छ 2टा करेन्ट छ फाइन डोन्ट माइसेल्फ सरी तर यहाँ कुरा के हो भन्नाले छ घर छ काठमाडौँमा हैन आरामको जिन्दगी छ है तर the way how people are trying to make us feel guilty हैन कम्प्लिटली चाहिँ भन्दैन सबैजना चाहिँ भन्दैन certain मान्छेहरु section of social media yeah liberals भनौं न I don't know man I mean like I don't get it man I mean my grandfather struggled a lot to put us into this position हैन त्यही अनुसार मेरो ड्याडले पनि जे जति मलाई चाहिएको छ as a son भनौं न हैन as a parent he's done everything that he could that's why I'm here right now हैन and nobody has any freaking right to tell me that I'm living आरामले बसिरहेको छु भन्नु उनीहरुको चाख पुर्नु पर्ने चाहिँ छैन के जुन चाहिँ भइरहेछ है कतिजना मान्छेहरुको I don't know why अब I am 28 you are going to turn 28 tomorrow if I'm not wrong yes brother हैन so the thing here is look we are also going through an existential crisis we are right भर्खरै करियर सुरु गरेका छौं हामीले प्रपर करियर लाइक प्रपरली भर्खरै एउटा ठाउँमा समातेको छौं अब त्यहाँबाट एक्कासी यस्तो प्रलय नै आयो भने हामी के गर्नु त हैन 5 वर्ष अगाडि जुन चाहिँ अर्थक्वेक आएको थियो त्यसले गरेर मेरो फोटोग्राफी करियर नै मेरो अलमोस्ट समाप्त भइसक्यो नै भन्नु पर्यो to a certain degree right sorry I'm getting too emotional right now but the thing here is look we are also going through existential crisis we are also going through a lot might not showcase the way we are living right so I should like no like sorry I interrupt gare I just wanted to know ki like you feeling चाहिँ कहाँबाट आयो like did someone like says like particularly के कुराले गर्दा चाहिँ हैन like you feel in this way के थियो like I just wanted to like हुन्छ नि हामी जसले सुन्छ एउटा just to give a brief about like you feel चाहिँ कहाँबाट आयो भन्ने हिसाबमा day number 10 or 12 I forgot हैन 10 or 12 त्यो बेलै हो सबभन्दा यो मान्छेहरु they're going back home walking and stuff हैन अनि त्यही बेलातिर थियो त्यो बेलादेखिको कुरा हो भने चाहिँ it's not that we can do anything like are you able to go out of your way drive your car or your bike and then drop them back home no I can't do it that does not give anyone a right to come over and say okay you're not doing enough you are so privileged why are you acting like this I'm like dude हाम्रो कोपिङ मेकानिजम पनि डिफरेन्ट छ टु अ सर्टेन डिग्री जस्तै टु अ सर्टेन डिग्री अब क्लासरुम पनि अनलाइन लिइरहेको थिएँ कन्टेन्ट पनि अनलाइन पुश गरिरहेको थिएँ मैले स्टुडेन्ट्सको लागि हैन सो कम्प्लिटली चाहिँ माइन्ड डेभिल्स वर्कसप चाहिँ भएको छैन राइट सो यस्तो साइडबाट हेर्दा चाहिँ आई थिङ्क यो पनि चाहिने थियो कि फर अस एज ह्युमन बिङ्स आई थिङ्क देयर आर लट अफ पिपल हु निडेड ब्रेक्स हु निडेड लाइक ब्रेक एज इन हुन्छ नि त्यो दिनका दिन काम गरेर कतिजना थाक्नेहरू मेन्टली के भन्ने टायर्ड मान्छेहरू दे आर टेकिङ अ ब्रेक राइट नाउ इट्स ओके सो दे आर अलवेज ब्यालेन्समा ल्याउनु पर्ने हो होइन तर त्यो ब्यालेन्स भइरहेको छैन कि जस्तो लागिरहेको छ मलाई चाहिँ सो द्याट्स वेयर आई स्ट्यान्ड राइट नाउ सो लाइक तिमीले चाहिँ के भन्नु लाइक जस्ट लाइक समराइज योर आइडिया के भन्नाले you feel like people are trying to make you feel guilty
of having a chhat हुन्छ नि a khana to eat and comparing your life with हुन्छ नि बिचाराहरु जो exactly घर जानु पर्छ exactly 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 so I think I used to that is like अब हैन त्यो like conversation हुन्छ हैन यता अरूहरुसँग हैन घरमा like personally I used to like मलाई पनि कहिलेकाहीँ I also have meat हुन्छ नि घरमा मासु पकाएर हुन्छ I still drink कहिलेकाहीँ बियर खान्छु म कहिलेकाहीँ हिजो अस्ति अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ I feel like हुन्छ नि like बिचाराहरु छ like कति गाह्रो भएछ but I can't do more than that in a sense कि like अब मलाई personally के लाग्छ भने चाहिँ तिमीले भने जस्तै त्यो एउटा self guilty किन दिने भने क्या आफुलाई exactly at least what I'm trying to do is like you're staying back home and you're being there with the family हैन त्यो आफ्नो ठाउँमा like अब yes अब हामीले गर्न सक्ने भनेको like we can there was so many social media मा के थियो भने चाहिँ like हुन्छ नि एउटा petition file गर्ने कुराहरु थियो हैन which I did like in hoping that like things will get better Supreme Court ले order that's the government like the government is not following that हैन so त्यो यस्तो कुराहरु छ but petition file गरेछ मैले पनि तर that doesn't mean that I need to feel guilty about the life I have अहिले currently so yeah man like and just like त्यो आफ्नोमा छ हैन just I just like let's rewind a bit and let's just rewind a bit अब we just talk about our coping mechanism हिसाबमा हैन सबैको डिफरेन्ट हुन्छ like how did you feel man सुरुमा like अहिले like त्यो बिचमा यस्तो केही छ पर्टिकुलर तिमी यो हुन्छ नि did you were able to gauge that हुन्छ नि के मेजर गरेछ आफुलाई like how did you feel भने हिसाबमा भनेर throughout this 35 days of lockdown के गर्यो यस्तो थियो first few days was okay हैन because first few days was like it was like a mini vacation to be very honest हैन घरमा बस्यो like everyday routine त्यही त उठ्यो कफी सफी बनायो खायो I mean usual same old routine अनि पछि slowly के हुन थाल्यो भने there was this sense of eeriness and sense of what do you call that sense of depression in the air. I'm not talking about myself, I'm talking about everyone as a collective, as a community. Do they feel boy or just the few weeks back 2-3 weeks, oh my god, it was like almost 2 weeks ago. Yeah, 2 weeks ago when we went to shopping the Nojiko पसलमा so the पसलको uncle was itself he was very organized कि circle बनाइदिनु भएको थियो ठ्याक्क बाहिर अनि त्यहाँबाट चाहिँ त्यही उभिनुस् भनेर कतिजना गाली गरिराख्नु भएको थियो कि उहाँले कि डिस्टेन्स राख्नुस् यस्तो गर्नुस् भनेर चाहिँ उहाँले चाहिँ मजाले त्यो एउटा प्रोटोकल फलो गरिराख्नु भएको थियो कि राइट that is one side. Do you want to listen to the other side of the story, which is kind of funny, but I don't know if we can deny it. So त्यही दिन यतापट्टि groceries किन्यो हामीले हैन मेरो ड्याडले अनि त्यसपछि when we went to buy masu and then there was this auntie walking with mask and everything. The auntie ले कुखुराको मात्र मासु हो so there was कुखुराको मात्रै मासु अनि हो भन्ने then auntie was like कति कुखुराको मासु मात्र खाने खसी नै छैन छ and then she went it's like okay so yeah okay so I think so there are two extremes extremes where there are people who are trying to deal with the whole idea of what it is and there are people who have not really understood how grave of a situation we are in right now right so we can't say that we are being ignorant but at the same time we are not at a state where okay let's put it this way we're not in a Bollywood movie where an actor आएपछि हुन्छ नि सबै कुरा यसरी सल्भ त हुँदैन नि it doesn't work that way man so and currently I'm playing a game with my brother is by the way he's in the US online खेलिरहेको छौँ together so we're having like this nice brotherly bonding revive भन्नु कि के भन्नु गरिरहेको छौँ मजाले रमाइलो भइरहेको छ जिस्काइरहेको हुन्छु जहिले पनि कराइरहेको हुन्छु भन्न so it's going on well in this facet in this interpersonal facet it's going well but everything else is a little how should I put it bleak looking a little bleak once more what about you man? No just to continue this is there like here are things like for you that is getting bleak on this particular aspect of your life. No, not of my life. The whole. Okay.
communal mentality नै यस्तो छ कि that it's everyone is in a certain amount of panic mode कि right now. थाहा भइ नभई होइन. अब त्यो भएर भने अब मैले चाहिँ खासमा लाइफमा त एभ्रिथिङ इज गोइङ फाइन म्यान. इट्स जस्ट एज इट इज. घरबाट नगएको मात्रै त हो नि. यस्तै छ. ओके म्यान. लाइक कस्तो अचम्म खालि कन्टेक्स्ट सिचुएसन आएको. मेरो केसमा लाइक छ नि, मेरो चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ आई लाइक त्यो मलाई थाहा थिएन होइन. फर्स्ट फ्यु डेज भनौँ न, लाइक बिफोर लकडाउन ह्यापन, त्यो फ्यु डेजमा त्यो बेला चाहिँ आई कुड नट रियलाइज इट. बट अब आएर सोच्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क आई गट बिट ओभरवेल्म्ड जस्तो लाग्यो मलाई पर्सनली होइन. नट बिकज अफ एनिथिङ एल्स, लाइक प्योरली बेस्ड अन मेरो करियर वाइज के ब्रो, जुन कुरा निकाल्यो. बिकज अब फर्स्ट आइ एम इन्भल्भ इन होटल इन्डस्ट्री होइन, होटल हेर्दा छु. अनि लाइक अब सबैले भन्छ सुरुमा होटल इन्डस्ट्री इज गन गेट फक भन्ने हिसाबमा होइन. सो लाइक इभन बिफोर दिस अल दिस ह्यापन, लाइक अब के गर्ने काम करियर वाइज के गर्ने सोच आइरहेको छ नि त, लाइक बिफोर अल दिस ह्यापन. अनि ठ्याक्कै यो पनि भयो. अनि आई वाज लाइक ल त्यो जुन भयो नि त्यो एक्सटेन्डेड क्राइसिस हिसाबमा, वाट आई रियलाइज इज कि लाइक आई डोन्ट नो अबाउट अदर्स, तर मोस्टली आई थिङ्क म चाहिँ अरू मान्छे चाहिँ आई टक अफ पिपल एज वेल, they share their identity with the work they do, yeah, and which is very natural phenomena, and which is very natural. के हुन्छ एक दिन दे ओके. अब जस्तै हामी कुरा गर्छौँ लाइक एक दिन हामी काम गरौँ छुट्टी बस्यो ठिक भयो, तर नेक्स्ट थर्ड एन्ड फोर्थ दिन त काम छुट्टी लामो छुट्टी भएको बेला पनि होइन कामसँग हुँदैन नि. त्यो बेला अब के छ म के गर्छु त, म अब लाइक म के गरौँ त भन्ने हिसाब हुन्छ नि. यु ट्राई टु आस्क क्वेसन टु योरसेल्फ, लाइक म को हो त भन्ने हिसाबमा क्या, लाइक नट वर्किङ. त्यो खाली स्टेट अफ माइन्डमा पनि पुगेको थियो कि म सुरुमा. इट वाज लाइक a bit overwhelming हिसाबमा होइन. तर was it more of a separation anxiety kind of feeling? किनभने you separated yourself from work, you separated yourself from being that the designation that you have in a company. अब त्यो सेपरेसन भयो नि, अब तिम्रो एउटा पिन पोइन्ट गर्ने एउटा आइडेन्टिटी भएन, त्यो भएर सेपरेसन एङ्जाइटी जस्तो फिल भएको हो कि? मेबी त्यो वर्ड त्यो होला ब्रो. आई थिङ्क त्यही हो, आइडेन्टिटी एउटा नभएको हिसाबमा क्या. आई थिङ्क आई टक टु पिपल एज वेल, अनि उनीहरू पनि त्यस्तै नै हुँदो रहेछ क्या. सो आई थिङ्क टकिङ विथ अदर पिपल डिस्कसिङ मच मोर अफ राम्रो खालि एउटा ओके ठिक छ म एक्लै होइन रहेछ सबैलाई हुँदो रहेछ नि हिसाबमा. सो इट्स नर्मल थिङ भन्ने हिसाबमा चाहिँ. अनि पछि आएर चाहिँ इट गट इजियर भनौँ न. पछि आएर लाइक ट्राई टु हुन्छ नि, अब त्यही तिम्रो हुन्छ नि, अब तिम्रो कुरा निकाल्यो कोपिङको हिसाबमा होइन. सबैको आफ्नो डिफ्रेन्ट वे अफ कोपिङ हुन्छ. एन्ड मलाई अर्को चाहिँ भयो एउटा चित्त नबुझ्ने कुराहरू, द्याट इज माई पर्सनल ओपिनियन होइन. सो दे वाज दिस काइन्ड अफ अ कम्पिटिसन क्या भयो सोसियल मिडियामा क्या. मलाई पर्सनल फिल भएको लाइक मैले आज यो सिकेँ हेर, अनि तैँले आज यो हुन्छ नि लाइक. अनि विच इज लाइक गुड थिङ भन्छु म होइन. किनभने आई अल्सो पर्सनली बिलिभ कि सपोज मैले के आज सेयर गरेँ होइन, जस्तै लाइक वी डुइङ दिस पोडकास्ट किन, बिकज वी वान्ट टु सेयर होइन. आई सेयर कि आई लर्न दिस फ्रम दिस पर्टिकुलर अनलाइन कोर्स, आई अटेन्डेड दिस वेबिनार होइन. सो आई थिङ्क मलाई पर्सनल लागेको अब त्यो द्याट इज माई मलाई चाहिँ के लाग्छ भने चाहिँ वेन आई सेयर द्याट आई फिल लाइक ठिक छ अरूले कसैलाई हेर्न मलाई हुन्छ हेर्छ अनि उसले पनि त्यही कोर्स हेर्छ कि होइन, त्यही किताब पढ्छ कि द्याट माइट बी फर हिम अर हर भने द्याट इज माई पोइन्ट अफ भ्यू. तर आई सी लट अफ फ्रम मलाई जज गरेर हुनसक्छ होइन, तर आई सी लट अफ त्यो कम्पिटिसन क्या म्यान. लाइक मैले आज हुन्छ नि यो गरेँ भोलि त्यो गरेँ अनि प्रोडक्टिभिटी हुनुपर्छ होइन. इट इज माई के अरे. अनि एउटा त्यो छ क्या एउटा गएर पिसिङमा थियो क्या. इफ यु डिड नट डु एनिथिङ ड्युरिङ दिस लकडाउन पिरियड टाइपले होइन, यु पछि आएर चाहिँ तैँले भन्न पाउँदैनस् लाइक यु डिडन्ट ह्याभ टाइम टु लर्न हुन्छ नि ब्रो. यस्तो खाले कुरा क्या, लाइक स्टुपिड आफ्नो कुरा हो. यस्तो हो कि मलाई के लाग्छ भने होइन, देयर आर टु अहिले माइन्डसेट भन्दा पनि माइन्डसेटमा आउँछ मैले होइन. I feel there are two things in a sane or let's say in a rational person that they have. First is at time sir I will utilize it to do something. That's one point of view. तर अर्को point of view पनि के छ भने यति free time छ कि म सुत्न पनि पाउँछु. I can go watch my series that has been stalled for the past many years. And so that two thoughts of mine, it's okay because you can bloody sleep at 3 a.m. and wake up at 11 or 12. It's okay because you don't have to go to work. I mean, even if you have to work from home, you are in a flexible place to work as well. So त्यो भएर चाहिँ दुबै
अब जुन चाहिँ त्यो कम्पिटिसनको कुरा आयो नि होइन, आई थिङ्क द्याट इज अल्सो फेड ड्यु टु आवर एजुकेसन सिस्टम. बच्चा बेलादेखि नै हामीलाई कम्पिटिसन माइन्डसेटमा सिकाइएको थियो नि त. त्यो भएर आएको पनि हुनसक्छ होइन. अब द होल आइडिया इज मलाई एज अ ऱ्यासनल पोइन्ट अफ भ्यूमा हेर्ने हो भने चाहिँ गलत छैन, तर यो चाहिँ क्वारेन्टिन हो कि भेकेसन होइन कि होइन. इट्स क्वारेन्टिन, इट्स नट भेकेसन. सो त्यो भन्न पनि अलिकति नमिल्ला कि भन्ने कुरा मात्रै हो. However, if you are learning something new, if people are learning something new, that's good, that's great. But if people need some time to cope up, soul search about everything, and that's also okay. No one has the right to say कि तिम्रो डिसिप्लिन भएन, तिमीले टाइम पाएन. त्यो कुरा ल्याएर अफेन्ड गर्नु र अफेन्ड गर्नु चाहिँ अलिक नमिल्दैन जस्तो लाग्छ. त्यो हाम्रो कुरा हो ब्रो होइन, त्यो हाम्रो कुरा हो. बट एनिवेज म्यान, लाइक अब त्यो आफ्नो ठाउँमा छ सबै कुराहरू होइन. लाइक क्वेसन हिसाबमा what are you doing, man? What are you doing particularly? केही छ that you are trying particularly, bro? Okay, segue to my YouTube channel at Buzzroom. I finally started uploading videos, cooking videos on my other channel, and segue to my other channel. Link I bro. Thanks, man. Thanks, bro. So the thing here is, no, कतिपय ठाउँमा like I really wanted to do this, होइन, अनि गरे पनि पहिला, and something was not working. I don't know, something was not working गर्दै अनि पछि क्वारेन्टिन भयो. My father was home, and then people say मेरो फादर त कहिले सपोर्टिभ भएन, मेरो फादर यस्तो भएन, त्यस्तो भएन, मेरो पेरेन्ट्स यस्तो भएन भनेर भन्छ नि होइन. What you need to do is you just need to go and ask your parents. Okay, what I did was, Dad, could you please help me shoot the video? And he's like, okay. And I'm like, okay. And then he directs my videos these days, man. I'm like, so एउटा हुन्छ नि, the whole different angle पनि छ. If you don't ask for something, if you don't express yourself to your parents or to anyone else, then how will you get that in return? Okay, like for example, if we did not sit down and discuss things about it, if when you asked me what do you want to do, and I said I still wanted to start a podcast, had you not asked me that, you would not have been involved here right now. Exactly. Just giving you a contextual idea. So यहाँ के भयो भने अहिले प्लस पोइन्ट के छ भन्नाले ड्यु टु कोरोना रेसिपिज पनि एकदम सिम्पल रेसिपिजमा सीमित भयो कि, which is मलाई रमाइलो. किनभने it is so रमाइलो because you can do so much in so little things. Like there's hardly like 6 to 7 to 10 ingredients होला मेरो रेसिपिजमा आजभोलि. त्योबाट पनि धेरै नै निस्किरहेको छ, धेरै राम्रो कुराहरू निस्किरहेको छ कि. That's a side way, होइन. That is one side of life. Also, I reread this big comic book called Kingdom Come, which was an amazing DC comic. So I think people should read that. I'm not saying a pod, तर time by Kingdom Come पढ्नु होला. Not just to read the storyline, but the artwork itself is amazing. अनि अर्को चाहिँ I've been reading a lot of Bhagavad Gita, which is kind of funny coming from an atheist or an agnostic person. Bhagavad Gita पढ्न थाल्ने, so अलिकति सेल्फ रिफ्लेक्सनमा अलिकति पुगे म होइन. त्यो जस्तो भयो त ब्रो, त के त्यो फिल्म छ नि ओ माई गॉड मा little not, but not completely, bro. Okay, so त्यहाँ पुगे. त्यो बाहेक छैन, त्यो बाहेक there's not much. Also I'm playing games. I've been playing hardcore games online पनि टन्नै खेल्न थालिरहेको छु. एउटा सर्भरबाट ब्यान पनि भयो, किनभने आजभोलि बेलुकातिर बत्ती पनि जाँदो रहेछ टाइममा, ज्याप ब्यान गरिदियो मलाई एउटा सर्भरबाट, बिकज म गेम छोडेर गयो जस्तो लाग्यो रहेछ उनीहरूलाई. सो द्याट वाज अ sad story for me. That was the lowest, saddest moment in my entire quarantine अहिलेसम्म भनौँ न. So yeah, man, त्यो बाहेक त nothing much, man. Also the link that I sent you अघि भर्खरै, right bro? So I've been really dive in all these South Indian movies as well, watching a lot of South Indian movies. And on that note, I figured out that Dr. Karne Laga was also copied from a South movie song. So there, that's how it is. Sridevi and
And Chiranjeevi, mega star, bro. MEGASTAR, mega star, bro. Chiranjeevi, nice man. Yeah. All right. So this is it. Okay. What about you, man? How are things going on in your end? At your end? Bro, like I was trying to say distracting in the sense कि I've been reading a lot. Reading a lot भन्दा पनि like हुन्छ नि अब like कोर्सेसहरू like online कोर्सहरू 3-4वटा नै मैले भइसकेँ होइन like it's pretty good like आफूलाई हिसाबमा trying to like skills हिसाबमा चाहिँ it was pretty good time to have and I really loved हाम्रो like doing that podcast with my mom. I think this quarantine has been a really good time to talk with families and just being there मात्रै you know not कि हुन्छ नि like टकिङ माथि कुरा इम्पोर्टेन्ट होइन कि जस्ट लाइक दिनो टाइममा चाहिँ पहिला 5 मिनट बस्थ्यो भने अहिले 10 मिनट बस्छ क्या सबजना क्या टेबलमा क्या बुझ्नु ब्रो लाइक नट नेसेसरी टु ह्याभ अ टक बट जस्ट बिङ देयर एन्ड लाफिङ एन्ड लाइक इटिङ एन्ड गाली खाने भने वाट एभर इट इज हुन्छ नि आई थिङ्क द्याट इज अ भेरी नाइस टाइम टु ह्याभ जुन आई थिङ्क पहिला आई थिङ्क वी आर भेरी हतारमा थियो सबै कुरा सबै चिलेसम्म छ होइन सो त्यही भएर आर्टिकल्स लाइक अनि कन्फरेन्सहरू चाहिँ अटेन्ड गरिरहेको छु सो आई ह्याभ द because like the industry कुरा आउँछ हैन होटलमा काम गरेछ like how we move forward हिसाबमा चाहिँ yeah man like त्यो हिसाबमा and also bro I'm also developing my website personal website brother I'm like done हैन तर because you hack भयो नि त मकलहरुको so त्यसले गर्दा I'm not like able to go live so but I'm already there it's also already there. So just wanted to like हुन्छ नि so like what's up bro what is going to be on bro what is the content no man like I'm shifting my blog to like it's okay site ma .com ma आउँदैछ के मैले so there's no particular त्यही हिसाबमै छ so man yeah man okay so good time good time हिसाबमै छ त्यही my only अहिलेको लागि currently what I'm feeling भन्ने कुरामा चाहिँ my only I think the concern is about my work wise के गर्ने भन्ने हिसाबमा like because lot of depends upon आजको पनि मिटिङ छ जुन गभर्नमेन्टको मिटिङ आएको छ अहिले रिगार्डिङ लकडाउन and because staffहरु इस्युहरु छ हैन like we might need to fire some staff so छ नि त्यो कुराहरु चाहिँ कसरी ह्यान्डल गर्ने भन्ने टेन्सन छ त्यति कुरा मात्रै हो so yeah man so mix of everything okay grateful yes confused yes so yeah man yeah interesting so interesting times are really सबैजनालाई अनि पछि के भन्नु लाग्छ मैले अनि त्यो एक ठाउँमा भने this is all into a very आफ्नै र आफ्नो फ्यामिलीको बिचको कुराहरु भयो तर तिमीले इन्टरनलाइज कति गरिरहेको छौ यो सबै you yourself as a person have you felt like हुन्छ नि that okay now that this has happened the world itself or us itself we won't be behaving the same way as we used to versus once things go okay everything is going to be same khali so what are your thoughts on this personally man I feel like we will all forget this at certain times लाग्छ मलाई we as Nepali okay humans are हिसाबमा हो हैन we have this bani of forgetting everything from earthquake or whatever it is हैन person कुरा गर्दाखेरि चाहिँ so I'm trying to write down bro like every day हिसाबमा what am I feeling today on हिसाबमा के so like there are so many things that I feel like हुन्छ नि अहिले आएर internalize गर्ने हो भने that I feel like I might forget पछि आएर भनेर तर हुन्छ नि so I'm trying to write down those things that हुन्छ नि I need to remember future मा so त्यो हिसाबमा चाहिँ I'm trying to internalize in that way man there's no particular thing कि यो भनेर हैन and त्यही हो man just I hope that I am more grateful पछि to very honest internalize हिसाबमा भने चाहिँ like अनि I'm trying to ask myself question like what I want to do in life भन्ने हिसाबमा not in terms of career मात्रै कुरा गरेको हैन just like what kind of life भनौँ न हिसाबमा so I'm writing those down so that I don't forget that like after it's all over so that we can go to be the normal that we were so yeah something in similar lines man okay. I am in a very confused position as well like super confused position because right now I should be either in Janakpur or Lumbini taking my own time off and
going into this completely super planned भनेको थिएँ नि मैले तिमीलाई यो अगाडि before started. So I should have been there. So I feel like travel भन्ने कुराले चाहिँ मलाई कहिले फेभर गरेन जस्तो लाग्छ कि मलाई. ट्राभल र यो फेट भन्ने कुरा हुन्छ नि FAT फेट भनेको चाहिँ पहिल्यै लेखिरहेको हुन्छ जस्तो लाग्छ कहिलेकाहीँ मलाई. त्यसमा चाहिँ अलिकति क्वेसन गर्न थालेको छु अहिले. Maybe because I've been reading the Gita at times. I think that has made me question a lot of यो हुन्छ नि जे छ जे छैन छैन. ब्रो के यार साइलेन्टमा हाल भनेको थिएँ फोन ब्रो. सरी ब्रो भर्खर अर्कोतिर छ क्या ब्रो मेरो. सरी So कहाँ थिएँ म? Yeah, so the whole idea of ascending हुन्छ नि let's say personality wise or what your thoughts are, who we are as a person versus who we were as a person, त्यसमा चाहिँ क्वेसन गर्न थालेको छु कि मैले आफूलाई सबैलाई संसारलाई भनौँ न. In terms of who we were, we can't completely forget or let's say let go of who we were. But the thing we can do is we can either achieve a certain ascension where either we learn something, either we develop something, either we at least do something and make ourselves happy however we are. Well, I think that's where I'm at right now. यो हेर्दा चाहिँ यो सर्कल अफ 30+ days हेर्दा चाहिँ म चाहिँ त्यो पोजिसनमा छु अहिले भन्नेमा छु म चाहिँ. So that is that. Okay. Most of us have always been so focused on earning money and economic बारे सोचिरहेको हुन्छ जहिले पनि. But we never actually processed or thought कि यस्तो भयो भने यस्तो खाली प्रलय आयो भने किनभने प्रलय त हामीले either we thought of it as a complete natural disaster or war. We've never thought a kind of pralaya itself is a what do you call that, a virus, a microorganism le यस्तो पारेको छ भनेर कहिले सोचेको थिएन नि. So एउटा sense of defense mechanism पनि आइरहेछ अलि तर I'm sure even after this lockdown हुन्छ नि is opened or let's say lockdown ends, I will still be like in a very suspicious / very defensive mode मा हुन्छु म अझै पनि. त्यो चाहिँ थाहा छ मलाई. त्यसो लाग्छ पनि मलाई. So I think that's where I am at अहिले चाहिँ. त्यो बाहेक न धेरै सोचेको छु न कम सोचेको छु. म चाहिँ ठ्याक्क त्यो एउटै पोइन्टमा अडेर बसेको छु अहिले चाहिँ. कन्फ्युजिङ छ है म्यान यो टाइममा लाइक कसम के आज यो कुरा गरे भोलि दे माइट बी कम्प्लिट डिफरेन्ट पर्पस अल टुगेदर क्या. अब एक्ज्याक्टली pretty अचम्मै छ. Alright man, I think like कति we are I think almost धेरै भयो ब्रो. कति भयो? I think 35 minutes, almost 30 मिनेट भइसक्यो. Okay, so with this we end our episode. And so this sound to you I'm audio is खासै नहोला because like obviously we are doing this distant podcasting bro. Yeah man. Social distanced no, bro. podcast. Let's say physical distance bro. Social भनेको त we are there bro. Yes. Let's say physically distanced podcast. Yeah man. Is that our title? Also we'll discuss that later. Yeah man. Okay. Also please write happy birthday Amul in the comments below. Yes. 27 April. Bye man. Bye man. Take care buddy. Bye. Yeah man. Take care man. Take care. You too. Take care. Bye man. Love.